Hi students, this is 12th Business Maths. I am Maithili, Integral Calculus 1. So exercise 2.10 பார்த்துட்ருக்கோம் gamma function. So in this already first subdivision two sums we have completed. So remaining two sums are there. We have to do it now. Okay. So we'll see the third sum. You see here, the third subdivision is integral 0 to infinity e power minus mx x to the power of 6 into dx. Okay, so இதில் already சொல்லியிருக்கேன். Just see the n function. Already previous வீடியோலே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த என்னோட ஃபங்க்ஷன் பாசிட்டிவாக இருந்திருந்தால் என்ன ஃபார்முலா, n ஃபங்க்ஷன் நெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன ஃபார்முலா, we have to see that. Okay, see here for that which formula we have to use in the sense, here integration of 0 to infinity x to the power of n. Okay, this is the value of n. So x to the power of n e power minus ax into dx equal to, இப்படி இருந்ததுன்னா we have to use n factorial divided by a to the power n plus 1. This formula we have to use. Okay, so that is n factorial divided by a to the power of n plus 1 we have to use. Okay, so இந்த சம்ல என்ன இருக்குன்னா, this is integration of 0 to infinity e to the power minus mx then x to the power of 6 into dx. இப்படி இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஸோ இந்த இப்போ இதில் நம்ம என்னென்னன்றது எழுதிக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் n ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குனாக்கா, n equal to 6. Okay, x to the power of n. So n equal to 6 and then a equal to a க்கு பதிலா equal to m. So a equal to m. Okay, so how to write then? So this function equal to, we can write here n factorial. So n is 6. So this is 6 factorial divided by a to the power n plus 1. So a means m. So m இருக்கு. So m to the power n plus 1. So 6 plus 1 is 7. Okay, so finally the answer, therefore the integral becomes, so integral function becomes, how to write, 6 factorial divided by m to the power of 7. Okay, okay, we'll see the fourth subdivision now. Integral 0 to infinity e to the power minus 4x x to the power of 4 into dx. Okay, so in the sum என்ன இருக்குனாக்கா, x to the power of n. Okay, and the x to the power of n வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கு இல்லையா? So which formula we have to use again? Integration 0 to infinity e power minus ax x to the power n. Okay, e to the power of minus ax இருக்கு, x to the power of n இருக்கு. So into dx. So which formula? That is n factorial divided by a to the power of n plus 1. இந்த formula தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. Okay, so for this, அப்போ நம்மளோட சம்மில் integral 0 to infinity e to the power minus 4x x to the power of n x to the power of 4 into dx. Okay, this is equal to, so இப்போ இங்கே எழுதிக்கோங்க, what are all, இதில் வந்து இப்போ நமக்கு இருக்கிற x என்னன்னாக்கா, x is equal to n தான் எழுத போகிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ n equal to 4. ஸோ அப்போ என்னன்றது நமக்கு 4 அப்படின்னு இருக்கு. சேம் திங் a equal to a also 4. ஓகே, ஸோ இப்போ என்னும் நமக்கு 4ஆக தான் இருக்குது, ஏயும் 4ஆக தான் இருக்குது. ஸோ how to write then? So this term equal to, so here 4 factorial, n factorial is 4 divided by, here denominatorல 4 to the power, a க்கு பதிலாக 4 to the power 4 plus 1 means this is 5. Okay, so how to write then this value? So 4 factorial na 4 into 3 into 2 into 1 divided by 4 to the power of 5. அப்போ 4 5 times 1 2 3 4 5. Okay, cancel பண்ணிக்கோங்க, 4 cancel ஆயிடும், and then 2 2s are 4. That's all. No, so the final answer is 3 divided by கீழே இருக்கிற 4 into 4 into 4 into 2. So ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா finally the answer is 128. That's all. Okay, the fifth subdivision is integral 0 to infinity e to the power of minus x by 2 x to the power of 5 into dx. Okay, here also இங்கே என்னோட வேல்யூ பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கு இல்லையா? So same again we have to use the same formula, that is 0 to infinity x to the power of n e to the power of minus ax into dx. This is equal to n factorial divided by a to the power of n plus 1. இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஸோ this term equal to, இப்போ நமக்கு இருக்கிற இங்கே வேல்யூஸ் என்னன்னாக்கா, this is integration of 0 to infinity e to the power of minus x by 2 x to the power of 5 into dx. Okay, இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறீங்க? So first we have to write here what is the n value, what is the a value, just write. Okay, so here n, ஸோ அப்போ என்னோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 5. ஓகே, ஸோ n equal to 5 and then
what is the a value. So அப்போ a equal to aன்றது இந்த e power a. Okay, இங்கே என்ன இருக்கு e power a க்கு பதிலா 1 by 2 இருக்கு. Minus minus both the same. So we have to take only the 1 by 2. So 1 by 2 எடுத்துக்கோங்க. n value is given, a value is given. Okay, then we have to substitute, that's all. So this term equal to n factorial. So this is 5 factorial divided by a to the power. So that means 1 by 2 whole power n plus 1. So 5 plus 1 is 6. Okay, so how to write it here? This is equal to, அப்போ இங்கே 5 factorial அப்படி எழுதிக்கோங்க, divided by 1 by 2. So அப்போ இந்த 1 by 2ன்றது நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா 1 divided by 2 to the power minus 6 இப்படி எழுதிக்கலாமா? ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே 2 power இங்கே ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருக்கும்போது 1 power 6 divided by 2 power இருக்கும். சப்போஸ் ஐம் டேக்கிங் இந்த நியூமரேட்டர், அப்போ நம்ம நியூமரேட்டரில் எழுதுகிறப்போ இந்த டேர்ம் என்ன ஆகிடும்னாக்கா கீழே இருக்கிற இந்த டேர்ம். ஸோ அப்போ நியூமரேட்டருக்கு வரப்போ ஆக்சுவலி டினாமினேட்டர் இந்த டேர்மில் வந்து இப்படி இருந்திருக்கும். ஸோ நியூமரேட்டரில் எடுக்கிறப்போ இது என்ன ஆகும்னா ஹியர் 5 factorial அப்படியே இருக்கும். கீழே இருக்கிற டேர்ம் கீழே வந்து நமக்கு நெகட்டிவில் இருந்திருக்கும், பவர்ஸ்ன்றது நெகட்டிவில் இருந்திருக்கும், மேலே எடுக்கிறப்ப நமக்கு பாசிட்டிவில் வந்துடும். ஓகே, ஸோ டேரெக்டாக இந்த டேர்ம் என்ன ஆகிடும், ரெசிப்ரோக்கல் ஆகிடும். ஓகே, அப்போ 5 factorial into 2 power 6 divided by 1 இப்படி இருந்திருக்கும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ how to write the answer? 5 factorial into 2 to the power of 6. That's all. ஓகே, என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதிக்கோங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்.